글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 13일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. South Korea offers $10,500 to new parents amid record low birth rate. 남다른 저출산율 속 신생 부모에게 1만 500달러 지원하는 한국. In an effort to combat the world's lowest birth rate, South Korea is providing substantial financial incentives to new parents, including a $10,500 support package. The country's birth rate dropped to a record low of 0.78 babies per woman in 2022, signaling a significant demographic and potential economic crisis. Government efforts include cash payments upon birth, monthly allowances for infants, and additional benefits for childcare, with few conditions attached. Despite generous schemes compared to other countries with low birth rates, it's uncertain if these measures will effectively address the underlying issues. Experts suggest that the focus should also be on creating a more conducive environment for raising children, tackling high education costs, and ensuring gender equality in the workplace. Many South Koreans, particularly in cities, remain hesitant to have children due to personal preferences, career ambitions, and the high cost of living and education. The government has recognized the need for more comprehensive solutions, beyond financial incentives, to reverse the declining birth trend. 세계에서 가장 낮은 출산율을 해결하기 위해 한국 정부가 신생 부모를 위한 큰 재정적 지원을 제공하고 있습니다. 이에 1만 500달러에 달하는 지원금 패키지가 포함되어 있죠. 2022년 한국의 출산율은 여성당 0.78명으로 기록적인 저수준을 기록했는데요. 이는 심각한 인구학적 그리고 잠재적 경제 위기를 알리는 신호입니다. 정부의 노력에는 출생 시 현금 지급, 영유아를 위한 월별 수당, 그리고 보육에 대한 추가 혜택 등이 포함되어 있으며 거의 조건 없이 제공됩니다. 다른 저출산 국가들과 비교해도 후한 지원에도 불구하고 이러한 조치들이 근본적인 문제를 효과적으로 해결할 수 있을지는 불투명합니다. 전문가들은 아동 양육에 더 유리한 환경 조성, 교육 비용 해결, 직장 내 성평등 보장 등의 초점도 맞춰야 한다고 제안합니다. 특히 도시에 사는 많은 한국인들은 개인적 선호, 경력 야망, 높은 생활 및 교육 비용으로 인해 자녀를 갖는 것을 망설입니다. 정부는 재정적 인센티브를 넘어 출산율 감소 추세를 뒤집기 위한 더 포괄적인 해결책의 필요성을 인식하고 있습니다. Useful idiom scrambling to provide. 안간힘을 쓰다. South Korea's central and local governments are scrambling to provide payments and other benefits to anyone who gives birth to a child. 한국의 중앙 및 지방 정부는 아이를 낳는 누구에게나 지급금과 기타 혜택을 제공하기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. Number 2. Putin to visit NATO member Turkey for talks with Erdogan. 푸틴, 나토 회원국 터키 방문하여 에르도안과 회담. Russian President Vladimir Putin is set to visit Turkey on February 12 to meet with Turkish President Tayyip Erdogan, marking his first visit to a NATO country since the invasion of Ukraine in February 2022. The visit comes despite an International Criminal Court (ICC) arrest warrant against Putin for the alleged deportation of Ukrainian children, which Russia dismisses as legally void. Turkey, not a party to the Rome Statute of the ICC, enables Putin's visit without the risk of arrest. Both countries aim to discuss the continuation of the Black Sea Grain Initiative. Despite Russia's previous withdrawal and expressed disinterest in reinstating it, the meeting is expected to cover bilateral economic ties, including tourism, gas supplies, and agricultural trade, despite underlying tensions over conflicts in Syria, Libya, and the South Caucasus. This diplomatic engagement follows a recent agreement between Turkey and Ukraine, allowing Turkish firms to participate in Ukraine's reconstruction. Erdogan is also scheduled to visit Egypt shortly after, on February 14, highlighting Turkey's active role in regional diplomacy. 우크라이나 침공 이후 처음으로 나토 회원국을 방문하는 러시아의 푸틴 대통령이 2월 12일 터키의 에르도안 대통령과 만날 예정입니다.
국제형사재판소의 체포영장에도 불구하고 터키는 ICC 로마 규정의 당사국이 아니기 때문에 푸틴의 방문을 가능하게 합니다. 이번 회담에서는 러시아가 이전에 철회했던 흑해 곡물 이니셔티브의 지속 가능성에 대해 논의할 것으로 보입니다. 양국은 시리아, 리비아, 남코카서스 지역의 갈등에도 불구하고 관광, 가스 공급, 농업 무역 등 양국 간 경제적 유대를 논의할 예정입니다. 이 외교적 접촉은 터키 회사가 우크라이나 재건에 참여하도록 하는 최근 합의에 이어진 것입니다. 에르도안 대통령은 이어서 2월 14일에 이집트를 방문할 예정이며 이는 터키가 지역 외교에서 활발한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. Useful idiom despite underlying tensions. 기저에 있는 긴장에도 불구하고 The meeting is expected to cover bilateral economic ties, despite underlying tensions over conflicts in Syria, Libya, and the South Caucasus. 회담은 시리아, 리비아, 남코카서스 지역의 갈등에 대한 기저에 있는 긴장에도 불구하고 양국 간 경제적 유대를 다룰 것으로 예상됩니다. Number 3. Unemployed doctors in South Africa plead for urgent placement. 남아프리카 공화국 실업의사들, 긴급배치를 간청하다. In South Africa, unemployed doctors are urgently pleading for placements as they march to the provincial health department's offices today. The march aims to highlight the critical shortage of medical professionals in the country and the paradox of having trained doctors without jobs. Health Minister announced that they are working closely with the Committee of Unemployed Doctors to find a viable solution. The situation underscores the broader challenges facing South Africa's healthcare system, including underfunding, overcrowding, and infrastructure deficits. Unemployment among healthcare professionals, especially doctors, has become increasingly problematic, with many citing the bureaucratic processes as a significant barrier to employment. The government acknowledges the urgency of the issue and promises to expedite processes to ensure that these doctors can contribute to the healthcare system. This issue has sparked a national debate on how to best utilize and support the workforce in the face of South Africa's healthcare challenges. 남아프리카 공화국에서 실업 상태인 의사들이 오늘 주 보건부 사무실로 행진하며 긴급한 배치를 간청하고 있습니다. 이 행진은 나라의 의료 전문가가 심각하게 부족하면서도 훈련된 의사들이 일자리가 없는 모순을 드러내고자 합니다. 보건부 장관은 실업의사위원회와 긴밀히 협력하여 실행 가능한 해결책을 찾고 있다고 발표했습니다. 이 상황은 남아프리카 공화국의 보건 시스템이 직면한 더 넓은 문제들, 즉 자금 부족, 과밀, 기반 시설 부족을 강조합니다. 특히 의사들 사이에서 증가하는 실업은 점점 더 문제가 되고 있으며 많은 이들이 고용까지의 관료적 과정을 주요 장애물로 지적합니다. 정부는 이 문제의 시급성을 인정하고 이러한 의사들이 보건 시스템에 기여할 수 있도록 절차를 신속히 진행할 것을 약속합니다. 이 문제는 남아프리카 공화국의 보건 도전에 직면하여 노동력을 어떻게 최대한 활용하고 지원할 것인지에 대한 전국적인 논쟁을 촉발했습니다. Useful idiom pleading for placements. 배치를 간청하다. Unemployed doctors are urgently pleading for placements as they march to the provincial health department's offices today. 실업 상태인 의사들이 오늘 주 보건부 사무실로 행진하며 긴급한 배치를 간청하고 있습니다. Number 4. North and South Korea brace for tsunami after Japan quake. 일본 지진 후 쓰나미 대비하는 남북한. Following a massive earthquake in Japan, both North and South Korea have issued warnings for potential tsunamis affecting their coastlines. South Korea's meteorological agency reported a tsunami, measuring under 1 meter that reached its east coast, with the possibility of more significant waves to come. North Korea warned of possible waves over 2 meters, urging coastal areas to take precautionary measures. Residents in South Korea's Gangwon province were advised to evacuate to higher ground and stay away from the coastline. The first wave to hit South Korea's coast was 67 centimeters high, and waves may continue for more than 24 hours, indicating a prolonged risk period. Emergency messages were sent to residents, advising them to seek safety in areas higher than 3-story buildings. The situation highlights the interconnectedness of regional safety and the importance of timely and coordinated disaster response efforts.
일본에서 발생한 대규모 지진 이후 남북한이 자국 해안선을 위협할 수 있는 쓰나미에 대비한 경고를 발령했습니다. 한국기상청은 동해안에 미터 미만의 쓰나미가 도달했으며 더 큰 파도가 올 수 있다고 보고했습니다. 북한은 2m가 넘는 파도가 가능하다고 경고하며 해안 지역에 예방 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 강원도 거주민들에게는 해안선에서 멀리 떨어지고 높은 지대로 대피할 것을 권고했습니다. 한국 해안에 도달한 첫 번째 파도는 67cm 높이였으며 파도는 24시간 이상 지속될 수 있어 장기적인 위험 기간을 나타냅니다. 거주민들에게는 3층 높이의 건물보다 높은 지역으로 안전을 찾을 것을 권하는 비상 메시지가 전송되었습니다. 이 상황은 지역 안전의 상호 연결성과 시기적절하고 조율된 재난 대응 노력의 중요성을 강조합니다. Useful idiom brace for. 대비하다. North and South Korea brace for tsunami after Japan quake. 일본 지진 후 쓰나미 대비하는 남북한.